continuation of that same concept, integration we people are doing. These are the questions from 21. We can make use of the substitution method. Just you can make use of the substitution method for this. For this, what we require, I am going to put sine inverse of x is equal to t. When we differentiating it, 1 divided by 1 minus x square into dx is equal to dt. And when sine inverse of x is equal to t, x is equal to sine t. What is x value? Sine t. Automatically, the limits are also changes. When x is equal to minus 1, when x value is minus 1, t is equal to sine inverse of minus 1 means minus pi by 2. When x is equal to 1, t value is pi divided by 2. What is t value? Pi by 2. Sine inverse of 1 and sine inverse of minus 1. So we can make use of the substitution method. And even if I'm observing that the given function is an even function, let us replace x with minus x. Let us replace x with minus x. When we are replacing x with minus x, even instead of doing this, when we replace x with minus x, the function cannot be changed because sine inverse of minus x is minus sine inverse of x. So I can write integral minus 1 to 1 can be rewritten as 2 into 0 to 1. X into sine inverse of x divided by square root of 1 minus x square into dx. Sir, why you are taking like this? Because when I am replacing x with minus x, the given function is f of x only. F of x means it is an even function. It is an even function. And again, we can make use of the substitution method. As I said, sine inverse of x is equal to t. When we differentiating it, 1 divided by square root of 1 minus x square into dx is equal to sin t differentiation, that is cos t into dt. Just you can substitute and you have to change the limits. Change the limits. Same as just now that we people have written. Yes, sin inverse of x is equal to t, which implies x is equal to sin t. What is the dx value? Dx value is cos t into dt. What is the dx value? Cos t into dt. Or you can put x is equal to what we are substituting. X is equal to sin t. Automatically the limits are also changes. When x is equal to 0, what is the t value? T is also 0. When x is equal to 1, what is t value? Pi divided by 2. Then your integral changes to 2 into integral 0 to pi by 2. What is mean by x? X means it is sin t. What is mean by sin inverse of x? It is t, just t. What is mean by dx? What is mean by dx? Dx means cos t
dt, cos t into dt. Right? Now, t or we can do one thing. X is equal to sin t if I'm observing sin inverse of x and then x, this will be cancelled. Dx is equal to, because I'm not getting the required answer for this question. Because when we use the substitution method, what we people are doing here, there is a problem. Sin t and then t next to cos t. T sin t cos t. It is little bit complicated. So what we are substituting directly, x is equal to sin t I am substituting. X is equal to sin t. This is what we people are doing. So if I am taking x is equal to sin t, then the limits are same. We are changing the limits. Integral 0 to 1, as I said, it is 2 sin t, sin inverse of sin t, x means sin t, divided by under the root of 1 minus sin square t, right, into cos t dt. 1 by square root of 1 minus sin square t means it is a cos square. Square root will get cancelled. Sin inverse cancel. That is 2 into integral 0 to 1 t into sin t dt. T into sin t dt. This is equal to integral by parts you can apply. T integration of sin t is minus cos t minus t value 1 minus cos t integration is that is minus sin t. The limits are from 0 to 1. As we substituted x value as 1, then t value just pi by 2, as I said. It is not 1, it is pi by 2. Pi divided by 2. This is equal to 2 into upper limit if I am substituting pi by 2 cos pi by 2. Lower limit minus of minus it is plus sin pi by 2 value. First upper limit minus lower limit 0 sin 0 0. So what is this value sin pi by 2 1? What is this cos pi by 2 0? So your answer is 2 into 1. 2 is the required answer. If I am doing sin inverse of x is equal to t, there is a problem with this x. So what I am substituting, x is equal to sin t, we are substituting. Then automatically limits changes. The limits are lower limit when x is equal to 0, t value 0. When x is equal to 1, sin inverse of 1 means t value is pi by 2. Second question. Any idea how to solve this? Any idea? And I can make use of the property integral 0 to a f of a minus x into dx is equal to integral 0 to a. మీకు ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లం స్ట్రక్ అయిపోతుందో, ఎటువంటి మూవింగ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు, అట్ దట్ టైం వీ కెన్ మేక్ యూస్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ. దీన్ని ఐ అనుకోండి మీరు. లెట్ ఇట్ బి టేక్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. దెన్ యువర్ ఐ చేంజెస్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 టు పై ఈ పవర్ కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ ఎక్స్ అంటే పై మైనస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఈ పవర్ కాస్ ఆఫ్ ఇక్కడ కూడా పై మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ కాస్ ఆఫ్ పై మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్.
is equal to integral 0 to pi cos of 180 minus theta means minus cos theta. అలాగే cos of 180 minus theta means minus cos theta. ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి e power cos x into dx. I am taking this as equation number 2 and this as equation number 1. So 1 plus 2 చేస్తాం అంతేనా చేసేది అక్కడ ఆల్రెడీ we have done this is 1 plus 2. Equation number 1 plus equation number 2. What is equation number 1 says 1 plus 2. I plus I అవుతుంది is equal to integral 0 to pi, that is common. First equation numerator value e power cos x. Second equation numerator value e power minus cos x ఉంది చూడండి అక్కడ. What is second equation? E power cos x and e power minus cos x. E power minus cos x divided by first equation e power cos x. Second equation చూడండి LCM value e power minus cos x into dx. రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయా? 2i is equal to integral 0 to pi 1 into dx because everything will be cancelled. నన్న 1 అంటే ఏమి x అవుతుంది. The limits are from 0 to pi, that is pi minus 0, upper limit minus lower limit. I is equal to pi minus 0 అంటే pi అవుతుంది. Your answer is just pi by 2. See how we people have solved this question. Pi by 2 is the required answer. సో ఎప్పుడైతే మనకు ప్రాబ్లమ్ స్ట్రక్ అయిపోతుందో ఏం చేయాలి మీరు? హౌ టు డూ దిస్? ప్రాపర్టీ అప్లై చేసుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యూ కెన్ అప్లై ద ప్రాపర్టీ. Moving to the next. Area of the region bounded by the curve y is equal to x square plus 4 and x axis and the ordinate. నాన్న మీకు రెండు కర్వ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లం, ఒకే కర్వ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, x యొక్క లిమిట్స్ ఇచ్చాడు మీకు. వాట్ ఆర్ ద లిమిట్స్ he has given? ఇంటిగ్రల్ లోయర్ లిమిట్ ఈజ్ 1, అప్పర్ లిమిట్ ఈజ్ 5, x square plus 4 చూడండి into dx. That's it. Limits x square అంటే x cube divided by 3 plus 4x. Limits are from 1 to 5. Substitute చేయండి. 5 cube divided by 3 plus 4 into 5 upper limit minus 1 by 3 plus 4. x దగ్గర 1, x దగ్గర 5 substitute చేసా. 125 divided by 3 plus 20 minus 1 by 3 plus 4. Take LCM, that is equal to 125 plus 60 divided by 3 minus 1 plus 12 divided by 3. It should be 185. 185 divided by 3 minus 13 divided by 3. Clearly what he has given? 172 divided by 3. ఒకే కర్వ్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం కూడా లేదు, డైరెక్ట్ గా y ఇంటూ డిఎక్స్. లిమిట్స్ కూడా వాడే ఇచ్చారు చూడండి. ద లిమిట్స్ ఆర్ ఆల్సో గివెన్ టు యూ. ప్రాబ్లం నంబర్ 4, ఎనీ ఐడియా? ప్రాబ్లం నంబర్ 4, ఎనీ ఐడియా? మీకు ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ ఆడ్ చూడండి. ఆడ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ దగ్గర మైనస్ ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మైనస్ వచ్చిందా లేదా? ఆడ్ ఫంక్షన్ అంటే ఆన్సర్ ఎంత? జీరోనా? డైరెక్ట్ ఫార్ములా. ఆడ్ బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ మైనస్ ఏ టు ఏ విల్ బి 0.
ఈవెన్ ఫంక్షన్ అవుతే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కి రాసాం మనం 2 into 0 to a ని. For odd function you will get minus a to a. Next, it is also a simple question. Question number 5 is simple. As I said, whenever we have the limiting case as sum, మనకు 1 by n వచ్చేటట్లు రాసుకోవాలి. Summation k is equal to 0 to n minus 1, 1 divided by n square కామన్ తీసేయండి స్క్వేర్ రూట్ లో, 1 minus k square divided by n square. This is under the root. Square root లో ఉండే n square బయటికి రాసేసేయండి. You can take outside. You will get 1 divided by n summation k దగ్గర r పెట్టేసేయండి. మనకు అక్కడ r అని తీసుకున్నాం. n minus 1, 1 divided by 1 minus k by n whole square, which is under the root. This is equal to, by the definition of limiting case as sum, integral 0 to 1, 1 divided by under the root of 1 minus x square into dx. 1 by 1 minus x square అంటే ఏం నాన్న ఫార్ములా? sin inverse of x, limits are from 0 to 1. లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. sin inverse of 1 minus sin inverse of 0. sin inverse of 1 అంటే pi by 2 చూడండి, minus 0. Your answer is pi by 2. That is second option ఇచ్చాడు ఇక్కడ, pi by 2 అని. Next problem, we have modulus function between the limits minus 6 to 0 y into dx. బట్ మీకు ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ చూడండి, x plus 3 will be modulus of x plus 3 will be minus of x plus 3 for x less than minus 3 and positive x plus 3 when x greater than minus 3. ఈ డెఫినేషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మాడ్యులస్ ఫంక్షన్, ఇట్ ఈస్ నెగటివ్ వెన్ x less than 0, positive when x greater than 0. That means your problem can be splitted as the two parts. మీకు ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం ని 2 parts గా స్ప్లిట్ చేయాలి మనం. -6 to -3 ఒకటి, ఎప్పుడైతే -3 కంటే తక్కువ తీసుకున్నారో మైనస్ బయటికి వస్తుంది మీకు. x plus 3 into dx plus integral -3 to 0. పాజిటివ్ బికాస్ -3 కంటే ఎక్కువ కాబట్టి పాజిటివ్, దట్స్ ఐల్ గెట్ x plus 3 into dx. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ the given function is x అంటే x square divided by 2, 3 అంటే 3x. The limits are from -6 to -3 plus ఇది కూడా సేమ్ x square by 2 plus 3 means it is 3 times of x. But as I said, the limits are from -3 to 0. లిమిట్స్ చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి నాన్న. బయట ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది. అప్పర్ లిమిట్ అంటే చూడండి, -3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 9/2, 3 into -3 అంటే -9, మైనస్ లోయర్ లిమిట్ -6 హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2, -6 అంటే 18, 3 into -6 అంటే -18. So this is minus will be outside for the first part. Second part చూడండి, ప్లస్ 0 divided by 2 plus 0 మైనస్ ఇక్కడ ఏంటి నాన్న, -3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 9/2 -9, బికాస్ 3 into -3 అంటే -9. ఇట్ షుడ్ బి, మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే -9 -18 divided by 2 -36 అంటే 18 క్యాన్సల్, 0. డోంట్ ఫర్గెట్ అవుట్ సైడ్ వీ హ్యావ్ మైనస్. అలాగే -9 -18 divided by 2.
క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఇంటిగ్రేషన్ మనం స్ప్లిట్ చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంటో క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ అంత ఇంపార్టెంట్ చూడండి. ఇస్ ఇట్ -9 డివైడెడ్ బై 2 మైనస్ ఆఫ్ -9 డివైడెడ్ బై 2 is equal to minus of minus అంటే plus 18 divided by 2. 9 is the required answer. That is option 2. Next example. ఏరియా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి సాల్వ్ చేయండి. These are all the questions from 2021. Any formula? అన్న f of x ని 1 plus x square అనుకోండి. What is f dash of x? దీని డిఫరెన్షియేషన్ ఏంట్రా? log f of x. f of x అనేది 1 plus x square అని తీసుకున్న f dash of x అంటే 2x కదా. అంటే మీకు ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్రాబ్లం log f of x అవుతుంది. f dash of x by f of x ఇంటిగ్రల్ f dash of x divided by f of x is equal to log mod f of x. So I can make use of this formula. This is equal to log mod f of x అంటే 1 plus x square. The limits are from 0 to 1. First upper limit 1 plus 1 minus lower limit 1 plus 0. That is equal to log 2 minus log 1. Log 1 value ante 0 kada. The answer is just log 2 because it is tending to 0. Third option, direct question ఇది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కూడా సేమ్ అదే చూడండి, కాకపోతే అక్కడ ఏ కామన్ వస్తుంది మనకి. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. Same formula I am going to apply for this question also. 8. Same formula na? Same formula. కాకపోతే ప్రాబ్లం చూడండి, ఇక్కడ f of x is equal to e power ax e power minus ax. f dash of x e power ax into a e power minus ax into minus a. Take a as common. e power ax minus e power minus ax. ఇక్కడ ఏ లేదు కాబట్టి మనం మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఇంటిగ్రల్ 1 by a into e power ax e power minus ax divided by e power ax plus e power minus ax into dx. That is equal to 1 by a log mod denominator. Denominator function e power ax plus e power minus ax. That is option 1. 1 by a ఎందుకు తీసుకున్నా అనేది అక్కడ పైన మీకు డిఫరెన్షియేషన్ చేశాను చూడండి. e power ax యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ e power ax into a. e power minus ax యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ e power minus ax into minus a. అక్కడ ఏ లేదు కాబట్టి మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తాం. సేమ్ యాజ్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. రెండు ఒకే ఫార్ములాకి రిలేటెడ్ గా ఉన్నాయి చూడండి. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాబ్లం.
Same problem he asked. I'll go for the next one. ఇప్పుడు చేస్తాం కదా f dash of x by f of x. Just now we use this concept log 2 అనే ప్రాబ్లం చేస్తాం ఆల్రెడీ. Right. Next, find the mean value of 22. What is the formula I have given to you? Formula ఏం చెప్పాను మీకు మీన్ వాల్యూ కి? 1 by b minus a integration of x. Right. 1 divided by b minus a integral a to b f of x into dx. One by b minus a f of x into dx. That is 1 divided by b minus a ante 2 minus of minus 2 integral minus 2 to 2 1 divided by a square plus x square into dx. It is an even function kabatti 2 into 0 to a రాసుకోవచ్చు మీరు. 1 by a square plus x square. What is the formula for 1 by a square plus x square? Is it 1 by a tan inverse of x by a? 1 by a tan inverse of x by a. Limits are from 0 to 2 is equal to 1 by 4 first upper limit tan inverse of 2 by 2 minus lower limit tan inverse of 0. 2 by 2 means it is 1. 1 by 4 into tan inverse of 1 minus 0. 1 by 4 into pi by 4. That is equal to 5 divided by 16 is the required answer. Next. Just now we solved this question. ఇప్పుడే చేసాం ప్రాబ్లం మనం. Just now we solved this question. అక్కడ ఏలో ఇచ్చాడు చూడండి ప్రాబ్లం. ఏలో ఇచ్చాడా డినామినేటర్ చూడండి, డినామినేటర్ వస్తుంది అంటే లాగ్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ e power x plus e power minus x plus c is the required answer. But ఈ ఆప్షన్ లేదు మనకి. What we can write
modulus of e power x plus 1 divided by e power x అని రాసుకోవచ్చు ప్లస్ సి. సో లాగ్ ఆఫ్ e power x into e power x అంటే e power x 2x plus 1 divided by e power x plus c. log a by b అంటే log a minus log b అని రాసుకోవచ్చు. log a minus log b plus c. You know that log a power b అంటే b log a. So log of e power 2x plus 1 minus x plus c, because the log e to the base c value 1. That is option 4 as he said. These are the questions from 22. Yeah, same problem that's already we have done. Problem already నేను ఫండ్ బేసిక్స్ లో కూడా చెప్పి ఉన్నాను చూడండి. సేమ్ ప్రాబ్లం we have done. That is x log x minus x అని చెప్పానా. 2-3 times he asked this question. అండ్ ఇది కూడా చేసాం మనం. డౌన్ సైడ్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా చేసి ఉన్నాం చూడండి. Have you remember this? We have done in the previous class. ఎలా అండి 1 అంటే sin square x plus cos square x అని రాసుకోవచ్చు. అలాగే sin 2x అంటే 2 sin x cos x. Sin 2x differentiation 2 sin x cos x. So from this 1 plus sin 2x means I can write it as sin x plus cos x whole square. Because a square plus b square plus 2ab square root దీనికి స్క్వేర్ రూట్ పెట్టేసేయండి is equal to sin x plus cos x. So that means indirectly he is asking integral 0 to pi by 4 sin x plus cos x into dx. Integration of sin x minus cos x plus integration of cos x plus sin x. The limits are from 0 to pi by 4. First upper limit minus cos pi by 4 plus sin pi by 4 minus lower limit minus cos 0 plus sin 0 is equal to, it is minus 1 by root 2 plus 1 by root 2 minus 1 plus 0. Minus 1 by root 2 plus 1 by root 2 cancel. I'll get this. Your answer is 1. Similar question already we have done. అదే ప్రాబ్లం చేసి ఉన్నాం చూడండి. Again area problem. Area enclosed by the curve. Area enclosed by the curve. You can take an approximate figure for this. Y square అంటే ఎలా ఉంటుంది? Y square is equal to 4x. Y is equal to 2 root x. అలాగే x square అన్నాడు. x square అన్నప్పుడు సిమెట్రిక్ అబౌట్ y axis. This is x square is equal to 4y. Y is equal to
ఎక్స్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 4. ఈ రీజియన్ కావాలి, షేడెడ్ పార్ట్ మాత్రమే కావాలి మనకి. ఒక వర్టెక్స్ వచ్చేసి ఆరిజన్, పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్, దట్ ఈస్ ఆరిజన్, అండ్ ఈ పాయింట్ కావాలి. దానికోసం సాల్వ్ 1 and 2. సాల్వ్ 1 and 2. దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకోండి, దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనుకోండి. వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ 1 and 2 టు గెట్ ఎక్స్ అండ్ వై కోఆర్డినేట్స్. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ వస్తుంది. మన ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఎక్స్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 4, సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి 2 times ఆఫ్ రూట్ ఎక్స్ చూడండి. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ తీసుకుంటే 4 ని కూడా రైట్ సైడ్ పంపించి ఎక్స్ పవర్ 4 ఇస్ ఈక్వల్ టు 64x అవుతుంది. ఎక్స్ కామన్ తీయండి, ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 64 ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐదర్ 0 ఆర్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్, నేను ఎక్స్ 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వై కూడా 4 అవుతుంది. వై వాల్యూ ఎంత? వై ఇస్ ఆల్సో 4. ఎక్స్ 0 తీసుకుంటే వై వాల్యూ కూడా 0 అవుతుంది. ఇప్పుడు పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఉంది. ఫస్ట్ ఏ కర్వ్ తీసుకోవాలి మీరు? ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 మైనస్ ఈక్వేషన్ 1, బికాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 డౌన్ సైడ్, ఆరిజిన్ సైడ్ తీసుకోవాలి. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 డౌన్ సైడ్. సో ఫస్ట్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, ద రిక్వైర్డ్ ఏరియా is equal to integral 0 to 4 first equation number 2 minus equation number 1 into dx. Equation number 2 అంటే చూడండి 2 root x. Integral 0 to 4 2 root x minus equation number 1 అన్నప్పుడు x square divided by 4 నన్న. Just apply integration, substitute the limits, you will get the required answer. ఇది ఇంకా సినాప్సిస్ లో అయితే డైరెక్ట్ ఫార్ములా. సో పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఈజీగా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు, 4,4 అని. నౌ 2 into root x integration x power 3/2 divided by 3/2, బికాజ్ x power 1/2 అవుతుంది. అలాగే మైనస్ 1/4 బయట పెట్టేసేయండి. x cube divided by 3, x square integration x cube divided by 3. Limits are from 0 to 4. Is equal to 4/3 will be outside. Upper limit 4 power 3/2 minus 0 minus 1/4 will be outside. Second part 1/12 అని తీసుకోవచ్చు. 4 cube 64 minus 0. Calculation చేయండి. What you are going to get? 4 divided by 3 into 2 square, that is 8 అవుతుంది, మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుతుందా 4 తో? 4 1 time, 6 times divided by 3 times, 32 minus 16 divided by 3 is equal to 16 divided by 3 is the required answer, as he has given first option. సో ఫస్ట్ ఫిగర్ చెక్ చేసుకోవాలి మీరు. అప్రాక్సిమేట్ ఫిగర్ పారాబోలా కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఫిగర్, అప్రాక్సిమేట్ ఫిగర్ మనకు తెలుసు. మేక్ యూస్ ఆఫ్ ద అప్రాక్సిమేట్ ఫిగర్ అండ్ వి రిక్వైర్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్, దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ సార్ ఒకసారి లాస్ట్ స్టెప్ చెప్పండి, అర్థం కాలేదు. ఈ రూట్ ఎక్స్ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు నాన్న? ఎక్స్ పవర్ 1/2 అని రాసుకో. 4 power 3/2 రాశారు కదా. 4 power 3/2 వస్తుంది ఇక్కడ. 4 power 3/2 అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు అండి? 2 square whole power 3/2. సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇంతకు ముందు కూడా యూజ్ చేశా. 4 ని 2 square రాసుకోవచ్చు. 2 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 2 cube అంటే 8 అని రాస్తాను నేను డైరెక్ట్ గా అక్కడ.
అవునా? 2 cube value is 8. 2 cancel అవుతుంది. a power m whole power n అంటే a power mn. The 2 will get cancelled. Next. Again, one more question from volume. మనకు వాల్యూమ్ కానీ మీన్ వాల్యూ కానీ అడుగుతా ఉన్నాడు ఆల్టర్నేట్ గా క్వశ్చన్. Volume of the curve generated by y square is equal to 8x and x axis is given. What is the formula for volume? 5y square into dx కదా. లిమిట్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ 0 to 2 అని. 5y square వాల్యూ అంటే 8x into dx. సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది. 5 is outside, 8 is also outside. Integral x అంటే x square divided by 2. 0 to 2 is given. 8 pi by 2. Upper limit 2 square, lower limit is 0 square. It is a 4 pi into 4. 16 pi is the required answer. ఫార్ములా గుర్తుండాలి నాన్న. మీన్ వాల్యూ అన్నప్పుడు 1 by b minus a ఇంటిగ్రల్ a to b చూడండి. మరి సేమ్ మీన్ వాల్యూ అడిగాడు. మీన్ వాల్యూ సేమ్ ప్రాబ్లం హీ ఆస్క్డ్. ఎంత అని చెప్పా అక్కడ ఆన్సర్ సేమ్ ప్రాబ్లం, నో డిఫరెన్స్. ఎంత వచ్చిందండి ఆన్సర్ అక్కడ? 1 by b minus a into a to b f of x into dx చూడండి. కాకపోతే ఇక్కడ f of x ఫంక్షన్ ఈవెన్ కాబట్టి -2 to 2 ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 2 into 0 to 2 రాసుకోవచ్చు. 5/16 అని చేసామా? రైట్. దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం ఫ్రమ్ 2021, previous 22. 5/16 similar question he asked. Either mean value theorem or volume. That's it from this lesson. In tomorrow's class, next class, I'll try to start with the differential equations, from where you will get 7 questions. There is a last topic in this year. Differential equation is left out. That's it for today. We'll continue in the next class.